번째 동작. 첫 번째 동작은 피자를 만들어볼까? 오트밀 빵을. 식감을 미쳤어. 소스가 맛있어. 아, 국물도 맛있어. 소스 맛있어. 이거? 응. 오빠 이렇게 미쳤어. 샐러드입니다. 운동 매일매일
나 어제 먹었던 그 치킨처럼 해야겠어. 이거 완전 히트다 히트. 콜라보레이션. 맛있어 보인다. 그치. 여보 이거 한 입 할래 차라리? 비비 따라왔습니다. 헐, it's so cute. 수고하셨어요, 여러분. 내쉬면서 툭하고
너무 느려. 지금부터 볶음 챌린지 시작할게요. 오늘 영상은 여기까지고요.
대박이지. 대박이지. 이쪽에서 찍어야 갔다 올게. 우와. 왜 그런가요?
Sometimes they write it on the outside. We are looking for. But which languages do you speak? Do you speak French? Oh, No. Only Korean. And English. English a bit. Yeah. Yeah. For most people, they do understand a bit English. So if you want to communicate. Goedendag. Hallo. When you meet someone, and when you leave, you can say dag. Tot ziens. Tot ziens. Oké. Thank you. Those lessons there for free. Thank you. Bring your coffee. Thank you. Enjoy. Thank you very much. Tot ziens. Tot ziens. Dat is wat je bedoelt. Tot ziens. Okay. En dan precies dat wat we gedaan hebben. Deze hij. Hij moet zelfs moeder vragen. Zo. Ja, weglopers hadden we een week. Nou, eerst in de sauna en dan in het dubbelbad. 2 jaar.